He was convicted after taking court through a full trial, which was his constitutional right. Kooti yakusingisa omusango oluvannyuma kooti lwakuwulira omusango gwo gwonna n'egumalayo kubeera lyali ddembe lyo. It should be noted that the maximum sentence under Section 4 of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2009 is life imprisonment, even where the purpose was for human sacrifice, which I find contradictory with Section 189 of the Penal Code Act, which prescribes death as maximum for murder. Agamba kino okutegeereka nti omusango ogw'okukukusa abantu ekibonerezo ekisingayo obunene ekyaweebwa mu nteeka kyo kyakubeera mu nkomera obulamu bw'obwonna wadde ng'ekigendererwa ky'okukusa kyandiba nti kyali kyakusadaaka. In his allocutus, the state attorney submitted that murder is rampant in this jurisdiction, and worse still, there is a growing trend of murder in the shrines for rituals in human sacrifice. Omwaba gavumenti bwe yali asabawo ekitiibwa omulamuzi mu kibonerezo kyalina okukwata yawa ensonga ng'agamba nti emisango gy'okutta abantu mu kitundu kino kigenda kyeyongera nnyo ate nga okutta kw'abantu kubeera kwekuusa nnyo mu kusadaaka mu masabo, which calls for a deterrent sentence. Ng'asaba nti ekibonerezo ekyandiweereddwa kyandibadde nga kyekyo ekibeera nga kiziyiza abantu okukola emisango ng'egyo. The convict was a trainer who indoctrinated others and ended up killing innocent people after masquerading as a traditional healer. Nti wamala yali omuntu atraininga abantu abalala n'okubateekamu okumanya okweyisa mu kusadaaka abantu, nti ate yagenda no maaso abantu abatalina kyabagamba ne baakiwa nga muntu yeeyise okuba nga omusawo w'ekinansi. The convict was said to be a first offender. Watwalibwa kubanga kwali omuntu gw'okusooka okukola omusango nga guno. The Land Defense Council prayed for 16 years imprisonment, including periods spent on remand. Lawyer wo bwe yali asaba eri w'ekitiibwa omulamuzi w'ekibonerezo yasaba ndi kooti ekuwa emyaka 16 ng'ebaliddeko n'akabanga komaze ku remand. I listened carefully to the submissions of the state attorney in allocutus and the Land Defense Council in mitigation. Nti okusaba okwo bwekitibwa akwetegereza akuwuliriza bulungi okuva eri mwaba gavumenti ne lawyer wo mu bibonerezo. This court is guided by the Constitution Sentencing Guidelines for Courts of Judicature, Practice Directions 2013, when it comes to the factors that aggravate or mitigate a sentence. Kooti eno bw'ebanga egenda kuwa ekibonerezo okukendeezaako oba okukyongerako etambulira mu tteeka eryakolebwa 2013. The convict participated in the gruesome murder of 5 human beings, one of whom was identified, while 4 have never been identified, much as he mentioned one as Okecho, who used to work at their shrine with the Seriongo. Wekibagamba nti gwe wamala weenyigira mu kutta kw'abantu abataano bano abaatuwa mu ngeri embi ennyo, nti abantu bano omu yeeka ye yategeerekeka, abasigadde abana tebategeerekeka kwadde nga wagenda mu maaso n'otegeeza kooti nti omu ku bo bano abataategeerekeka abana ye Okecho yali akola mu ssabo lya Ssebuyumba. One deceased, it was their shrine, it was special, but it was both for both of them. Yali akola mu ssabo lyammwe gwe ne Ssebuyumba. One deceased was buried in a sitting position, and others had missing bones like thighs and jaws. Nti omugenzi omu ye yaziikibwa ng'atudde
naye abalala bo amagumba agamu gaali tegalabika tegaliwo ak'okugulu ne agamu gegumba eriwanirira amaanyi. Collecting human blood and burying it in pots alongside the dead bodies in the shrine with 5,000 was the most despicable inhuman act that deserves condemnation in the loudest sound from courts of law. Okukungaanya omusaayi gw'abantu n'okuziika mu nsuwa awamu n'emirambo gy'abantu abo bennyini mu nsalo nga bazize awamu n'ennoti za nusu 15 kyekikolwa ekisingayo obubi omuntu kyeyandikoze. Ekikolwa kino kyetaaga kuvumirirwa ne kusevumirira yenna asingayo obunene mu kkooti z'amateeka. This case also reveals that a lot is happening in shrines that camouflage as traditional healing centers. Omusango guno kujjayo ne kulaga nti waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso mu masawo ge beekwekamu nti bali mu kuwonya abantu. One of the victims fell into the trap after being lured by a police officer, which poses a challenge in fighting cases of human sacrifice. Omu ku bantu abattibwa mu musango guno yasendewa n'owa poliisi mu kumutuusa ku kkooti wakono nti kino kyo kireetawo engeri y'okulwanyisa emisango gino, obuzibu mu ngeri y'okulwanyisa emisango gino ng'egy'okusadaaka abantu. The gruesome murder of human beings and burying them in shrines, which are filled with spears and articles of witchcraft, should be an area of concern when it comes to the traditional healing and herbal medicine in this nation, Uganda. Engeri embi y'okutta abantu n'okubaziika mu masawo nga mulimu amafumu, nga mujjudde amafumu n'ebintu ebirala bikozesebwa mu bulogo mu kifo ng'ekyo. Kirina okuba nga kintu ekitunulwamu ennyo bweba nga kituuse ku by'okugamba nti okuwonya abantu kukozesa eddagala ly'ekinnansi mu Uganda. This case has proved that a lot happens behind the name of traditional healing in some shrines, where the witches and wizards believe in evil spirits. Omusango guno kulaze nti waliyo ebigenda mu maaso bingi emabega mu linnya ly'okugamba nti bagenda okukozesa eddagala ly'ekinnansi okuwonya abantu mu masawo. Ebintu ebyo by'obulogo naddala abantu abakkiririza mu mizimu. The convict claims he was indoctrinated by the father. It is not known how many people his father killed and buried in the shrine. Bw'amala agamba nti omulimu guno gw'okukola ogw'okusadaaka abantu taata we ye yamutraining. Kati tesobola kutegeerekeka bantu bameka taata we beyaata n'aziika mu saboli. All these point to an urgent need to have specific legislation controlling and regulating those who engage in traditional medicine. Bino byonna bisonga olume mu bwetaavu bw'okolebwa kweteeka ng'ekigendera kyalyo kwakufuga n'okutangaza engeri abantu bwe balina okukozesa eddagala ly'ekinnansi. Considering the circumstances under which all the 6 counts were committed, where 5 lives were lost, the convict is sentenced to life imprisonment on each and every count, and since he has but 1 life, the sentences are to run concurrently. Okusinziira mu ngeri emisango gino bwe gyakolebwamu gyonna 6, Oweekitiibwa agamba nti abantu
abantu 5 be baafa wamala owekitiibwa omulamuzi akusiibye ekibonerezo ky'okubeera mu kkomera obulamu bwo bwonna ku buli misango gino gyonna omukaaga kikubeera olina obulamu bumu ekitegeeza ekibonerezo kyo kijja kutambulira awamu. You have a right to appeal against both the conviction and the sentence within 14 days. Oli n'eddembe ly'okujulira ku kibonerezo n'okufuusingisa omusango kiba kyakoze mu nnaku 14 okuva olwaleero. Now that you were transferred to another jurisdiction, it makes good hard